Asimvusele Sinamugele Masatla Matla, thank you for joining us this morning. We are on the 9th day of January 2024. Good morning and welcome to the show. Kamalami ngingulungelele makakula sabakusen keze kuvukanati lomhla ekseni kukumbuda ukuthi you can also watch this show on our YouTube page Eswatini TV. Good morning and welcome. Namhlanje kungilesibili sitabe sitekati indzaba the cervical cancer. Sitakhumbula ukuthi imhlaba wonke nje inyanga yapembitwana inyanga yekwanzisa lwati ngesifo samdlavuza wemlomo wesibeletho ikakhulukazi njengoba nje singesinye setifo letibulalana letihamba embili. Mina ngeke nemetamo leyendi walitiko letempilo kufundzisa kanye nekunciphisa linani lebantfu labasitfolako lesifo njengoko introducewa ku-HPV vaccine kubantfwana labancane laba ngemantfombatana. Kanti ke nalokunye nje lokumcoka lelikufundzisako litiko ukuthi bomake abatihlole kwendela ukuthi sisheshe sitfolakale lesifo uma ngabe sikhona ukuthi kutoncipha tindleko tahulumende. According to WHO, cervical cancer is the fourth most common cancer in women. Kanti ke lombiko uthi in 2018 an estimated 570,000 women were diagnosed with cervical cancer worldwide. Kanti ke sishiye bantfu emhlabeni labongo 311,000 women from this disease. We'll be joined by Dr. Telulego Masego, who is the National Cervical Cancer Coordinator from the Cancer Control Unit, to give us an update on progress made by the Ministry of Health on sensitizing and encouraging women to go for screenings, as well as give us figures on the number of women that have been diagnosed with the disease in the past year. Silabesina Angelo Mklekseni at 7:30. Stapin sitibukeke netange phandle kwakuleli siphinde sibuke netindzaba talapha ekhaya Eswatini. So do stay with us. Kungumanje sitabuka nje nama headlines emaphephandzaba ethu loMklekseni. Ora saqala sibuke Eswatini Observer lomhla ekseni sibuka tihloko letihamba embili. Kansileto letihamba embili, parents still desperately searching for Form 4 spaces sithombeke leso sebatali labadelezile malayini lamathe itolo. Minister of Finance Neil Rackenbach says there is no cash flow crisis. He says country has received 2.9 billion malangeni from SACU. Government is also raising 4 billion from Johannesburg Stock Exchange and also prioritizing payments to health suppliers, fuel and education. More on pages 2 and 3. Kansibuletibwe University as a UNESCO, good news, over 3,500 students intake. Asibuka temidlalo ku-Eswatini Observer lomhla ekseni 49 goals scored, 1 quadruple, 1 hat-trick and 5 braces. Pierre Olenhle Masuku is happy with proceedings and tournament returns next week. Kuletinye thamba imbili kuma sports since Nsingizini have signed Yeki and Alvin. Kanti kuletinye 103,000 malangeni has been collected in the grand opening. Asibuka kuleti hamba embili ku-Eswatini Daily News lomhla ekseni government gets 3 billion emalangeni boost from SACU, and kulenye hamba embili UNESCO braces for record intake with a double cohort of 2022 and 2023. Asibuka temidlalo ku-Eswatini Daily News, Nsingizini snatch Pirates star Yeki kuletibuya ngaphandle Tiger Woods Nike part ways after 27 years. Until letting over 50 players in the Eswatini pool. There are over 50 players in the Eswatini pool festival. Leto letamba imbili asibahle letimangayitsana sibuya sasati indzaba taswati. Umsakato wetithombe iEswatini TV utibophelele kuhlonipha nekulandzela umgomo wetekusakata loweluswe libandla letekuchumana eveni. Ngephansi kwalomgomo sitimisele kusakata tindzaba tenteya ngaleso sikhatsi tindzaba letide magama lacosheme letitsembekile
letitsintsa tonke tinhlangothi naletisebaleni. Kusukela kutepolitiki, tetemphilo, tekulima, tetinkantolo, netemhlaba wonke jikelele. Siniletsela tindzaba njengoba tinjalo ngaleso sikhathi letenteka ngaso. Kanzi kulo msakato siphindze sikulethele lonke luhlobo lwetemidlalo kusuka emidlalweni welibhola letinyawo kuye emidlalweni ledlalelwa ematafuleni kanye naleto letichamuka ngaphandle kwakuleli. Leti tindzaba lowutiletselwa ngumsakato wetitfombe iEswatini TV. U6 minutes after 6 asiphinze senemukele nathi tindzaba lacobetela kwachubekile nekuhlakule emasimu ebukhosi libutfo lasesigodlweni engabezweni lihlakule insimu ebukhosi yenkembeni kanti ke Ndvunankhulu Russell Dlamini bekasebutfweni lelihlakule lensimu yebukhosi. Ensimini yebukhosi yenkembeni libutfo lasesigodlweni engabezweni lende umehluko lomkhulu. Lacobetelako kwathethe isikhathi lesifisha kuphumela ngale kwalensimu yebukhosi lesembekelweni. Ebuthweni bekunemhlonishwa Ndvunankhulu Russell Mmiso Dlamini. Lacobetelako achubeka nekucamba tingoma letinsha leticuketse imilayeto lehlukahlukene. Libutfo bese liyaphuma enkembeni lalibhekisa esigodlweni engabezweni kuyochitha injobo. Ubekuhle lapha ngendlela selishuca likhomba luthando lwalo ngemasiko layingcebo lengaphelelwa sikhathi. Njengoba ingonyama seyikhombile indlela kuthi live alithuthuke ligcine selibalwa kumave lazuze intuthuko lekhonsile kunenzima lenkhulu lengadlalwa ngemasiko kude lifezeke leliphupho lelive njengoba angumthombo longashi loletha impumelelo ukuthi akhala ubumbano esiveni akhe nesimilo le uma kwakheke isimilo esiveni live litawuchubeka libe nekuthula kwanze inhlonipho libekeke kahle live lokungenda nekuthi bakhangeke kalula bahlanyela itimali. Esigodlweni engabezweni libutho lifike lahlehla lagidza netingoma temgubho. Libika kwethu indzabeni ngisandile Makhanya isigodlweni engabezweni. Imfana yetemafa Neil Rackenberg ithi uhulumende udete inkinga tetimali njengoba sekuvela kuletinye tinhlangothi. Indvuna ithi uhulumende utawukhona kubhadala tisebenti, kubhadala abogogo kanye nekubhadala imithi. Indvuna ithi kude isidingo sokuthi sive siphaphuleke beyikhuluma emahhovisini ayo eMbabane.
Mafa Neil Reckenbeck seyikubeke kwacaca ukuthi akusilona neliqiniso ukuthi live lide imali yekusebenta. Indvuna ithi hulumende kungumanje umele imali letawuchamuka eJohannesburg Stock Exchange kanye ke nemali letawuchamuka enhlanganweni yakasakho ukuze akhone kubhadala tikwenete letisele. There are often cash flow constraints, which government does have, but over the years, these have been getting better and better on a continual basis. I think one will recall, I think in July 2023, we actually managed to catch up the payments to suppliers 100%. We do have a build-up of outstanding payments to suppliers, normally on the SACU cycle. So just before SACU comes in, there's maybe a build-up up to about 60 days delayed payments for suppliers. But when SACU money comes in, payments are then made and suppliers are generally settled at that point, 100%. And fortunately, we are there now. So last week, SACU money came in. This week, we are busy settling suppliers and be able to pay the outstanding debts due. And so the current cash flow situation is definitely nothing to be too alarmed about. Civil servants will be continuing to get paid, elderly grants. We even have budgeted quite well for free primary education, OBC grants. There's been a bit of a catch-up also this week on outstandings to capital payments that have also been a few delays on recently. And so I just want to allay fears that there's really nothing to be concerned about, even though we still are tight on the cash flow. Things continue to improve on a continual basis. Litiko letemafa lende kahle kakhulu ekuthenini linciphise esikhebesile esikhona ikakhulu etimalini tahulumende njengoba indvuna ivetile ukuthi ngeminyaka wa-2017 i-fiscal deficit bekade ime ku-7.5% kanti-ke kungumanje ime ku-2.2%. Kubheke ukuthi indvuna imemetele kulo leli viki ukuthi engabe live laseSwatini litfolele okunganani lokuchamuka khona esikhwameni sakasakho. Etindzabeni kubika Sondomlangeni ngambongwa Dube eMbabane. Asikangulokunye indvuna itemafa ithi eMaswati angafaka imivo mayelana nemaphakelo alonyaka ngekusebenzisa tinkhundla tekuchumana tahulumende. Indvuna ithi litiko likunakile lokwakhulunywa sive esibayeni mayelana nekuthi siniketwe lithuba lekufaka imivo. Reckenberg uthi esikhatsini lesitako sive sitawuniketwa lelo thuba. The Ministry of Finance and the entire Planning and Budget Committee, which we refer to as PBC, the committee responsible for coordinating and the preparation of the national budget, has noted with appreciation the call for the participation of the public in the preparation of the national budget. In other words, taking the budget to the people at Sibaya. This is indeed a desirable call and well received by PBC. Whilst we appreciate that this is a very important exercise, and one that is close to our hearts, it's unfortunate to report that we are not able to undertake the public consultations before the conclusion of the 2024-2025 budget due to the following reasons. First of all, the fact that the year 2023 was an election year, which has shortened the budget period over which we normally prepare for the budget. The budget calendar has been affected negatively since the budget process has to be sanctioned by Cabinet and Parliament. The three PBC ministries working together with the Ministry of Tinkundla are, however, working on a program and corresponding budget to ensure that this exercise is conducted at a time to be announced later in 2024 to inform the preparation of the budget for the financial year 2025-2026. However, even as the nation awaits the physical engagements, by publication of this statement, the public is invited to take advantage of the following digital platforms to share their contributions towards the preparation of this year's 2024-2025 national budget. These are our Facebook page, which is Eswatini Government under the Ministry of Finance, Eswatini. Secondly, the government website, which is www.gov.sz. as well as a PBC email address, which is info@pbceswatini.net. Litiko letemfundvo lithi kukhona lelisakupheka lokutawucinisekisa ukuthi imali lebhadalwa etikolweni tahulumende ayehluki kakhulu. Lokhu kulandzela sikhalo sekuthi semkhulu umehluko emalini ebhadalwa abatali etikolweni tahulumende lapha eveni. Basabambe kuba amabhalane lomkhulu kulitiko naniki imnisi uthi basatawuhlangana nalabatsintekako ukuthola ukuthi isisombululo kungaba yini.
Wadi article la isibayeni ngenzaba ukuthi mukhulu umehluko emalini lebhadalwa etikolweni tahulumende lapha eveni. Tinzatseli talo msakato titfole ukuthi letinye tikolwa tibhadalisa imali lenganga 4,000 emalangeni, kanzi kuletinye tikolwa kubhadalwa imali lecishe ifike naku 20,000 emalangeni ngemnyaka. Losabambe kuba ngumabhalane lomkhulu etiko letemfundvo Naniki Mnisi uthi bawubonile lo mehluko futhi bayisebenta lendzaba. And the study lesikhomba ukuthi the disparities between the schools eme kanjani in terms of ukuthi rural schools wona ane charges lawa bhadalako lamancane ukhanza ukuthi eMandaba ababhadali banema boreholes babhadala gas kuphela laba labasedolobheni mhlambe babhadala nabo city council ema rates babhadale eMandi babhadale gas nalokunye mhlambeni lokho lokuletha umbani liposi lembani. Sesiyabuka nje ukuthi singakustandardize litiko litawushicilela masinyane ishedule lesho ukuthi isikole titawubita kanjani bese buka ukuthi singavelisi ukuthi edukwabo head teacher ne-school committee kutaba ngathi sesiyalwa but sibabide sikhulumisane si-orientane bese sesiyakhokha ishicilelo lesishoko ukuthi isikole titawubita imali engaka minimum charge maximum charge. Lokhu lokwendiwa litiko kuhlose kucinisekisa ukuthi leSwatini lihambisana namhlabuhlangene ekucinisekiseni ukuthi wonke uyafinyelela kutemfundvo. Etindzabeni teSwatini TV kubika Thamkosi Mavimbela naThemba Shabangu eMbabane. Akulokunye ilitiko letemfundvo lithi sekuya ngasekugcineni kubhadalwa kwabothishela labacashwa ngemakontraki kanye nalabo lekumele batfole ama-bonuses. Lokhu kuvetwe nguNosabambe kuba ngumabhalane lomkhulu kulelitiko Naniki Mnisi. Lokhu kulandzela ukuthi inhlangano yabothishela yeSwatini National Association of Teachers ISNAT ihlongode umshuco lapho khona beyifuna lelitiko lisukumele letikhala etulu. Losabambe kuba ngumabhalane lomkhulu etiko letemfundo nekuceceshwa Naniki Mnisi uchaza ngokuthi selihambe kanganani lelitiko kubhadala abothishela labakolodwa letimali tabo. I-Treasury is confirmed this morning ukuthi ina 65 abothishela bema-contracts lefisa kubabhadala lingakashoni ilanga. And then ikulaba ema-bonus kusele about 76 babothishela labatobhadalwa namuhla. Nakhona siyabonga kakhulu kubeketelela ngibobothishela njengebamvu labatsinzeke kakhulu kule ndzaba. Akulokunye Mnisi uchaza ngokuthi litiko litodisita ngani tikola letingakenti kahle ehlelweni laka grade 7 naka form 3. Tiko liya lithi naselibonile kuphuma imphumela lenjengalena ayiveta lo loshicilela imphumela. Bese liyaphuma le fact finding liyohlola lokho ukuthi leto tikolwa likhulumisane nato likhulumisane nanabo RO bese kutholakala ke ukuthi sesati ukuthi yini imbangela sesilungisa ke leto timfa lotholakala ukuthi kumbe tente kwaba kubi kwangasebenteki. Lelitiko letinye tetizathu letibangela kufeyila kungaba imithelela ye-COVID-19 kungayo yonke malanga ngobafunzi etikolweni kuphuta kwengena kwemali lebhadalwa nguhulumende etikolweni lokufaka ekhathi free primary education kanye naleyo bantwana abasendlungulu i-Orphan and Vulnerable Children Fund kubala kuletinye tetizathu etindzabeni kubika Fortune Dlangamandla inaThemba Shabangu siseMbabane. Amaphoyisa alilela umndeni wasemliba lolinyalelwe ngumphana ngemuva kokuthi badubulane ngesibhamu setinyoni badlala nalomunye. Umchumanisi wesive namaphoyisa aphindile vilakati uthi tonke tibhamu tiyingoti kungako kufanele tibekwe ngendlela yokuthi bantfwana nalabanye bantfu bangafinyeleli kuto. Singamaphoyisa sithanda kucala ngakho kulilela sive salapha eMliba lapho kwenteke khona ingoti legcine ithatha umphefumulo wemfana emva kokuba abantwana basebenzisa isibhamu ekhaya noma bebadlala noma bebentani but kwagcina kuba khona losadubuleka kuleso sigigaba. Siyathemba ukuthi uNkulunkulu uyawusithuthutela tonke tihlobo phindze futhi bakhone kwenta kahle umsebenzi ufike emaphethelweni ngekuthula. Sicwayiseke kakhulu endzabeni yetibhamu. Siyabona ukuthi tiyachubeka letigigaba letentekako ngaleti nhlobo tetibhamu. Sikhutsate ukuthi vele asitigcine ngendlela lephephile tibhamu tetfu. Kulabo labanema-license siyati ukuthi bayafundziswa futhi kubhekekile ukuthi babe nendlela yokusigcina sibhamu singakhona ukuthathwa noma ngubani, singavumeleki nekuthi singasetshenziswa ngilomnye umuntu njengokumboleka. Nakuleto-ke lothola ukuthi siyatithengela tona
siyatisebenzisa etintfweni site njengalo tibhamu tekudubula tinyoni. Nakhona sibhamu naku nje sesibonile ukuthi singaba nengoti lengaka. Siyakhuthata ukuthi asitigcine ngendlela lephephile. Konke nje lokuthi limato lokukhona ekhaya akungabi ukuthi umntwana angakhona uku-accessa kamalula nje ngoba vele lokhu kungasendela ukuthi sigcine siba netingoti letibuhlungu kakhulu. Siyagcizelela-ke nakulaba lotfola ukuthi banetibhamu letingekho emthethweni. Siyacela sive ukuthi mhlambe kungenteka ukuthi kukhona lokwendile kumbe usebentile noma uthengise info tsite watfola leso sibhamu. Asikhuthade ukuthi abavele emaphoyiseni batigcine khona letibhamu bende le process yeku-aplayela lawo ma-license bese-ke bakhona kusebenzisa nabo bakhululekile. Sibongile nje ukhona munye lovelile evikini leliphelile watoletha sibhamu i-pistol lebekanayo ingekho emthethweni. Siyakhuthata bachubeke abantu benkosi batilethe tibhamu ngoba vele kuyabonakala ukuthi tigcina setisidalela emacala netingoti letihlukahlukene. Imiphumela lemihle yaka-Form 3 itfonselele letinye tikolwa bantfwana labanengi labafuna kuyawufundza kuto. Batali batfolakale emagedeni aletinye taletikolwa kusukela lokwa ekuseni bafuna kutsi batfole indzawo ka-Form 1. Tikolwa lesifike kuto titsi indzawo sekude. Imiphumela yeluhlolo lwaka-Form 3 iveta ukuthi isikolwa ika-Boys High School yakhona ukuthi bafundzi bayo baphumelele bonke ibebete ne-3rd class, kwathi i-St. Francis yaba namunye kuphela longakaphumeleli. Le mphumelelo yaletikolwa lengacali namuhla seyidvonse batali ukuthi bafune bantfu babo bayofundza kito. Letikolwa tiyabalandvulela labatali. kaBoys indzawo yagcwala mhla ka-27. Sasingeke sikhona ukuhlala ekhaya sive sigcwele sinje. So sasukuma nasashiya konke lesikwendawo mhla ka-27 setha satosita sive la. So masifika mhla ka-27 sive bisibulala inyuka la. Sabona ukuthi ngoba nabantu sebakhona abantu benkosi. Asivele sibasite on the spot. So leyo bakhona baqualifya kwakhanzakala ukuthi bashaya ngetulu kwale nombolo lesiyibhekile njengesikole. Siyicale iprocess yethu mhla ka-27 immediately nje naphuma ama-results, and then ke bewamaningi kakhulu ama-applicants ethu, so sagcina-ke sihlunga-ke mhla ka-27 28 sayikhipha ilist. So nyawo lesesikwendawo is just a confirmation nje ukuthi vele besiba-admithile babuyile noma besebakhetha letinye tikolo. We reopened for admissions on the 3rd of January. Sa-admit on the 3rd and on the 4th. By Monday the following week, vele besetiphelile tindzawo. Our Form 1 is full to the brim, as well as our Form 4. Inhlangano yebatali ithi bonke bantwana kufanele balithole litfuba lekufundza noma bangakendi kahle esikolweni eminyakeni lophelile noma futhi bangilabeswele. Ku-4 regions of the country ukhanzakale ukuthi nakubukwa kunebantwana nje labahleti phansi ngendzaba yemali. Sitawuya kona siyoshetha esikolweni sicele kusinkosi yami ngoba awati phela ukuthi ungabalahla phela balabangenti kahle. Lesinye isikolwa lesende kahle lesesivele side indzawo yi-Evelyn Baring High School enhlangano lethi indzawo yaphela ngelilanga lekucala ivulela ticelo. Njengoba Eswatini TV kubika Themkosi Mavimbela, nginathemba Shabangu eMbabane. Ibandla libuke kuvikela imisebenti yebacambi nababhali Eswatini Corporate Society selivele licalile kwenta imisebenti letawuzuza umnotfo welive kanjalo nalabo labenta lemisebenti labafaka ekhatsi bahlabeleli. Umcondzisi walenkampani Mmeli Hlanze uthi kungimanje lenkampani ihlela kufinyelela kulabo labasebentisa lemisebenti baphindze babukisise lokhu lokufanele bakubhadale ama-tariffs. Hlanze bayakhulumana kachaza ngaloko lehovisi lelikwentile kusukela lasukunyiswa emthethweni. Kanti nasibuka tindzaba tekuhlukubetana likwakha indvodza ithi kunesidzingo sekuthi hulumende kanye netinhlangano letingekho ngaphansi kwahulumende bacinise tinhlelo letitawucinisekisa ukuthi kuhlukubetana ngetebulili kuyaphela Eswatini. Lokhu kusho umcondzisi wenhlangano yekwakha indvodza Sonic Dlamini nakachukusana netintatheli talomsakato emahovisini alenhlangano eMbabane mayelana nalokumele kwentiwe live kute kuhlukubetana ngetebulili kucetfwe nya kulelive.
Kanti kuletinye inhlangano lebuke inhlalakahle ethi-70 tebetindzaba i-Media Workers Union of Eswatini setichaze loyo bekangumabhalane walenhlangano longasekho emhlabeni isicelo Vilane njengemuntfu lobeka ikhatsalela inhlalakahle yeti-70 tebetindzaba. Vilane lowake waba yintatheli wasebenta emaphephandzabeni lahlukahlukene akuleli ushone ngalesihlanu esibhedlela ka-Luke Commission lapho bekalashwa khona. Lokhu kuvetwe ngubabe wemufi Albert Vilane nakaxoxisana nalomsakato. Kanti letibuya enkantolo umshayeli lobekachuba ikhumbi lesuka enhlangano ye-embilaneni uboshiwe ngemuva kokuthi bagibeli lebebalayishe insango ekhumbini yakhe baphike kuthi yabo. Lo mshayeli longuSifiso Patrick Khumalo uthi wamangala ngesikhathi amasosha atfola lensango ilayishwe ebhutini yale khumbi. Kwezemidlalo baqeqeshi bemacembu eGreen Mamba kanye neNyamane Classic bathi kubabeka engotini badlali ukuthi bachubeke nemidlalo kube kude lusito lwekucala. Lamacembu abecuthelene ngaphansi kwendzebe ye-Ingwenyama Cup. Kanti kuletinye abathanzi bemidlalo webhola lapha eveni bathi bayathokoza ngekubuya kwemidlalo ye-Ingwenyama Cup futhi sebayaconza kahle bumcoka bayo ekuhlanganiseni umdlalo webhola kanye namasiko. Labalandzeli bebakhuluma nakuchubeka imidlalo ye-Ingwenyama Cup enkundleni yesive kaSomhlolo. Kanti kuletinye mengameli wenhlangano yemidlalo wepool lapha eveni Q Sports Association Muntu Dlamini uthi babuke kunaka kakhulu ukukhulisa abadlali labasebancane bakuleli kanye nabomake kude lo mdlalo utawudlalwa ezingeni elisetulu isikhathi leside. Dlamini bekakhuluma nakavula imidlalo yepool leyatiwe ngokuthi Eswatini Pool Festival lefaye emave esifundza lesisendasi nelivakati le-Afrika lasithupha ledlalelwa eholeni ePrince Mfanyana Hall kaManzini. Naleto temidlalo sibeka lapho tindzaba tetfu lomhla ekseni sidaba hlelitemake sibuya sabe sicocisana na Dr. Deluleko Maseko sikhuluma kabanti nge-Cervical Cancer Awareness Month. Welcome back. Sakuvusela nalo sanza kusivule at 7:30 besivedele ukuthi sidaba sikhulumisana neba Ministry of Health si umhlaba wonke nje ukuba i-Cervical Cancer Awareness Month yinyanga ke lena bhimbidwane lapho khona litiko letempilo nje netinhlangano etsinzeka kodanzisa lwati nebumcoka ukuthi bomake kanye namantombazane abamba bayokwenza ama-screenings cervical cancer. Ekusho kombiko kwenhlangano International Agency for Research on Cancer lesebenta ngaphansi kwenhlangano WHO ibika ukuthi eminyakeni ophelile emhlabeni wonke besifazane labathola sifo samdlavuza esibeletho balinganiselwa kulaba ngu-604,000 kanti labashiye emhlabeni balinganiselwa ku-342,000. Dinombolo leti inkulu etishacisako futhi sibona kuvake lapha ku-Dr. Deluleko Maseko kwekuthi ingabe metamo yini live leSwatini leliyendako kuzama kwanzisa lwati ngaso lesifo samdlavuza. Asekuvusele Dr. Sithaba ukuthi benathi lomhla ekseni. So let me be kuyaveta nje WHO ukuthi vele cervical cancer is one of the leading cancers lapha emhlabeni wonke even in the world. Ingabe nje nasibuka nje status of cervical cancer lapha eSwatini sime kanjani sakhumula ukuthi ne ministry yakhona nakhona yasukumisa iprogram yokujovisa abantwana nge-HPV vaccine etikolweni nanyalo ma facilities seyatholakala le vaccine. Ingabe nje nasikhuluma nje nge-status of cervical cancer sime kuphi silive? Ngibonga kakhulu mvusela bonke babukele bakhaya ngivuselela bakhona bonga kakhulu kuwemsakati. Live la seSwatini nalo libandzakanyile kulomkhankaso wokuvikela umdlavuza womlomo wesibeletho. Tinengi tinhlelo letikhona live lesitibekile kusekuthi sikhona protector
besifazane ukuthi bangatholi umdlavuza womlomo wesibeletho. Uteka yona sibili ukuthi live lisuka lasukumisa umkhankaso wokugomisa abantwana lababuka eminyakeni lasukela ku9 kuya ku14 kugonyiswa labantwana kubuthi ekuthenini kufuna siba protect kuze ukuthi nasebaqala baba sexually exposed akhanze ukuthi ba protected from the virus le cause le cervical cancer, which is HPV strains like 16 na 18. So lokugomisa labantwana siba improve quality of life yabo phinde futhi reduce ukuthi bakhona ukuthola leli gciwane le-HPV ekukhuleni kwabo nasekuhambeni kwabo kwamalanga emhlabeni. Njengoba uyiteka nje msakade ukuthi lenyanga lena it's cervical cancer awareness month. Mhlaba wonke vele uyagujwa lo lenyanga lena kufuna ukuthi ama activities aye cervical cancer abonakale phinde futhi stimulate population kuze ukuthi ikhone ukuthi access ema services in regard of cervical cancer. Sicubulo ke salomnyaka ke sithi ke lesikhishwe ngomhlaba ke nathi Eswatini lestimbanza kanye kuwo lithi ke learn, prevent and screen. Lokusho ukuthi siyacucutela kakhulu ukuthi bonke abantu bafune bathi nge-cervical cancer phinde futhi babe protected phinde futhi ba screen. Seke sikubuke ke msakade sikubuke sikutheni siyathi phela ukuthi make usuka nababe namake nababe banebantwana. Sike sicucutele kakhulu ukuthi abobaba bathi imbandzakanye bakhuthate bomake ukuthi bakhona lokuthi bahambe bohlola emtholampilo batokade ukuthi ngabe vele tindzaba tamdlavuza womlomo wesibeletho ngabe time kanjani. Enqumbini yesikhathi bobaba kwangazi ukuthi hayi yinto yeni bomake dendeleni thina side sibeletho kwasha kwacima. Kepha siyacucutela lokuthi nje nawo ngibabe nawo unamake noma nawo unoyo boyfriend una girlfriend cucutela nje nawe nje ucucutele leso singane sakho ukuthi hawo awumhlobo wami ugcina nini kuyohlola nawo usomdlavuza womlomo wesibeletho asho kuyena ukuthi akwagcina nini atowathi ukuthi atohlale adika bantu ngaloko ngale tindzaba takhe tesibeletho ukuthi sitime kanjani. Kuyasita kakhulu umlaleli lokuthi ibe khona lesithi family support noma partner support in terms of health seeking behavior, because inqumbini yesikhathi bese ukhanza ukuthi abantu sebakushiyela kubani banyana ukuthi akubone lokho nini kweni bomake nani kubone lokho kweni bobaba. Kepha na ukhanza ukuthi le support ikhona within the family structure kuba lula lokuthi le access ibe khona in terms of cervical cancer activities. Ngifuna sibele nje emuva kancane kulelu hlelo lokugomisa bona abamfana labancane le vaccine. Ingabe kuyathambisa yini mhlambe nanibuka nje ukuthi bentihlele ukuthi kulesikhathi lesithide sifisa kube sesigomisa abamfana labangaka. Bayavela yini bantwana batale bathini sababona bomcobo ukuthi vele kumele ukuthi babagomisa abantu ababo. Uteka yona sibili umlaleli emsakade nansi abantu ukugomisa umfana. Lokhu sikhuluma nje la ngendlela namuhla langihlola inombolo sihleli 61.6% ubantwana labagomile. Lokhu kuthi sithi pheceledi singasho ukuthi bang 56,000 bantwana labagomile. Lesi target egomisa bona bang 79,400 webantwana. Lokusho ukuthi inombolo iyakhula kusukela nje yalontshwa le vaccine ngaJune kulomnyaka lophelile. Sibonile icala kubo 40,000 asesihleli 56,000 namuhla. Kusho khona ukuthi batali sebayaqala bayakhona kuyi-understand ukuthi kahle kahle lokugomisa labantwana kusita kuphi. Phinde futhi siyacucutana batali ukuthi babafinde ukuthi babamikise abantwana bawugomela le lomdlavuza womlomo wesibeletho ngoba kuyabasita ekukhuleni kwabo. Nokuthi umntana nangabe akavisisi kahle ngale information uvumelekile ukuthi akhona sonzele thuthane sitamchazela kahle kahle ukuthi isita kuphi le vaccine improtector kuphi lo mfana ngoba sike sive nje selitiko letempilo kuba khona leni likhanda ukuthi bese kucumukela impungane elibisini itshele ukuthi hawu lokhu lo mgomo lokujuvisa labantwana lapha kutabenda ababe njanjanyana babe njanjanyana. Siyacela nje ukuthi batali Nkosi yami abethe basonzele thuthane sibachazele ukuthi kahle kahle lokugomisa abantwana kusita kuphi. Nalokuthi phinde futhi sidlulisa kubonga kakhulu lawo batali lasebakhonile ku-understand ku-conceptualize ukuthi babavumele labantwana babo ukuthi bagome ngoba vele ba-protecta bona in the near future. So siselapho nje kukhathateka kwabatali kude vele mhlambe ama reports lena watfolile nje etikolweni nasetibhedlela ukuthi hayi sekunemfana thide mhlambe losane ma side effects. I think
kubene kukhuluma lokuningi nje nasikhuluma ngama vaccinations nasibuka nje ikhathi intabo COVID ukuthi abantu abaningi babane ama side effects. I think batali besaba lokho ukuthi mhlambe ama reports enwatfolile akhona enivile lama side effects kulomjovo. No, kulomjovo lona we-HPV vaccine umjovo lo phephile lama side effects akhona kude langakana lavelela ngathi a serious. Kuba nje nayo side effect ukuthi kuba buhlungu la kusite of inangisaneni la ujove khona ngale readiness after some few minutes after kunangisaneni so shake ukhanda ukuthi kuyaphela buhlungu. Kude nje ama adverse events la serious esiwatfolile in terms of sa roll out al HPV vaccine itself. Okay. So ngifuna sikhulume ke manje Dr. ukuthi nasibuka nje vele donate inombolo tabo make laba sitfolako lesifo lesi mhlambe nasibuka the past year noma the past 12 months nasibuka nje inombolo tabantu laba diagnosed with cervical cancer engabe edithini vele. Livela seSwatini ngenhlanhla lembi likhanzakala ukuthi lihamba embili. Ngenza wathi emdlavuzo lomesibeletho ndawubekisa ngesifunda sakaSadak. Lihamba embili lokuyindvo lokuyihlanhla lembi na ubuketa ukuthi phela umdlavuzo lomesibeletho sifo lesifikelelako lesilaphekako. Bese uyadibuda ke umuntu uhlele etempilo ukuthi ingabe vele kwentiwa yini ukuthi letihlobo tethu khanje ukuthi setibulawa ngilona mdlavuza womlomo-esibeletho kanti phela kuyavikeleka phinde futhi kuyalapheka. Sitibonile ke inombolo lokusikhuluma nje leSwatini ngathi phecelezi 55 per 100,000 have confirmed cervical cancer. Kusho ukuthi 55 wabomake 100,000 bavele banalo umdlavuza womlomo-esibeletho. Kepha ke mhlawumhlangene uthi ke kuze ukuthi sibonakale ukuthi sesifakile inhlelo etikahle letibonakala ukuthi ufuna kugwema lo mdlavuza womlomo-esibeletho. Kufuna ukuthi ke ekuhambeni kweminyaka sibekuse nje iminyaka lelishumi kufuna sesihleli khanda ukuthi sesithi 4 per 100,000 lapho ke mhlawumhlangene awulivele eSwatini selivele lisebenzile naku lehlisile vele incidence rate nekuthi phinde futhi lehlisile ama confirmed cases. Ngibekise nje umsakathi ukuthi lokuthi sigomisa labantwana kulomnyaka loyo asibuka nje after 10-15 years utabe ngibo labantwana sesibakhuluma sebathi economic productive age group. Lo yothi mhlazana bahamba bokuhlola boscreen cervical cancer okhanzana ukuthi baphephile ngoba bagoma basesebancane. Nyaloku esicucudela ukuthi thina ke sesikhulile ke nyaloku asivakashele lo mtholampilo sikwati lokuthi sihlole sathi lokuthi ingabe vele sokuyendvulela lo mdlavuzo womlomo-esibeletho. Lokuhle ngawo umdlavuzo womlomo-esibeletho ngivame ukushona ngikhuluma nabalingani bami ukuthi walunga umdlavuzo womlomo-esibeletho akaveli nje asuke abe ngumdlavuzo womlomo-esibeletho ucale kwendvulele. Nangithi kuyendvulela ke umsakathi ngisho ukuthi uqale ukulungiselele lokuthi kuyeda. So kubonakala kuthiwa i-pre-cancer stage. The pre-cancer stage, that's where you can get a treatment lekhona in terms of the pre-cancer before it becomes cancerous. So there are a lot of treating modalities ale pre-cancer. Leswasebenzisako lafaka bo cryotherapy, thermocoagulation naboniphi. Kuze ukuthi loyo lotholakala ne-pre-cancer angabe usaqhubekela uba nalomdlavuzo womlomo-esibeletho. Lesikubonile ke it's a combination of factors lafaka ekhathi ukuthi kunale patient factor nale provider factor. This is khathi kufike ukuthi tawuthi make sengibekise nje nawubekisa ngawo mhlawumbe ugcina ke clinic kulomnyaka lophelile ngaAugust but angicabangi ukuthi wacabanga nje ukuthi asengihlole emdlavuzo womlomo-esibeletho. Lesinye isikhathi bayeda labantu esibhedlela sonke isikhathi bayeda lo makela esibhedlela but khanda ukuthi kude le age of screening but sebakhuthaza lokuthi bakwati lokuthi badade kahle kahle ukuthi kufanele bascreen umdlavuzo womlomo-esibeletho ngoba the earlier they screen then the earlier they could get the treatment. Sike sisho ke sithi ke siba providers ukuthi hawu kwendekile hawu uphutile kudesibhedlela in nani tizathu lapho ngiwonke into ba combination of factors ukuthi nathi sikuthi funa kubonakala ukuthi sikwenda bak-accept abakhona abantu ba-comfortable ukuhamba ku-screen. Kuvisana buhlungu kakhulu umsakathi ukuthi vele sidabulusa tihlobo tethu ngalo mdlavuzo womlomo-esibeletho ngoba siyawubona siyathi lokuthi uyavikeleka phinde futhi uyalapheka. So we really urge ukuthi everybody should learn, prevent and screen as the theme of global theme yalonyaka ukuthi vele asati kabanti sihambe sikukhuthalele ukuthi sihambe siyowenda sibhobhole sathi ke kahle kahle emdlavuzo womlomo-esibeletho singameli timpawu manato timpawu khanda ukuthi ditabe setiasmislead asihambe nje lokuphilile
uhamba uthi cha yathi namhla ngisuke ekhaya ngathi nje kufuna kutobhobhola ukuthi ingabe imdlavuza yomlomo wesibeletho ihamba kanjani ngala kakini. Okay, so who is at risk, Dokotela? Because said ukuthi kunabomake namantombazana who are HIV positive, kunabomake namantombazana mhlambe labalala bangasebenzisi protection ukwenza ukuthi baba exposed kuma STDs. Ingabe kulabo bamvu labo ingabe basengodini lenganani nje ukuthi bayithole lo mdlavuza. Oh okay, licwalingo lapho umsakathi likhuluma ngokuthi labaphila neligciwane le-HIV ba 5 times folds higher ukuthi badevelop le cervical cancer. Lo mbutako lobunye ukuthi bomake laba HIV positive ukuthi bubaba laba develop igciwane. So the primary exposure ye HPV is sexual exposure. Lokusho ukuthi waqala nje wenta tindzaba telecancer, so exposed in terms of acquiring the HPV virus. So ngalamafishane akusiko ukuthi sike bese sithi sibantu awu unegciwane unamdlavuza womlomo wesibeletho because how sexually active. As you sexually active is it awu usho ukuthi ulala kanenge noma ujabulisana kanenge nabantu labahlukahlukene. Lokungasiso sizathu kahle kahle kule sexual exposure. Kusho ukuthi vele soqalile lizaba telicansi ngoba ungathembeka wena mthombeni la kimi ungenili utho kanti mina ngathembeki kuwe ngaleyo ndlela leyo vele sengakuexpose mina kuleli gciwane le-HPV. So kuleto ndzaba leto ukuthi vele your sexual activity, the moment you're sexually exposed, then you really need to take cautious about your reproductive cancers and understand what's screening on a regular basis. Kuma sesengathi maphethela nje Dokotela kuva nje ukuthi ngabe uhulumende uthi khanza setendlekweni letinganani nje uma ngabe kutawufika ama patients lamaningi so kanzakala ukuthi ana stage 4 wawo wasole sifo lesi ngabe uhulumende ukhanza sekaspenda imali letinganani nje. Ibsakathi lapho ke vele uhulumende uyalahlekelwa kepha ke ngede sakubukela phasi emandla safakwe uhulumende kuleti gaba lethu because uhulumende kwa Eswatini sona 2 ema chemotherapy units ngathi oncology units na yenye lambabane outpatient linye kamanzile inpatient lokusho ukuthi labanye babo sakhandwa sibalapheka khona la khaya lokuthi asikhandwa sathi keep imali etiningi emaveni lamanye la ngaphandle lokusho ukuthi but kukhona etinye izinto reset tona la kangwane sasebenza tikwato setiko letempilo letifaka khathi kufuna sibe ne radiotherapy sifuna radiation center khona la eveni sisete lokho ngoba nasola kubo stage 4 nje ubuyichaza nje bo stage 3 kudiphende ngale severity lokukhanzakala ukuthi lukhanza kuyendeka ukhaza leyo patient leyo sene combination of treatment therapy khanza uthi tabana le chemotherapy nale radiation lokhanza utayithola le chemo lakhaya kanti le radiation angayithola lakhaya lokufuna bese sesimikisa ke emavenda kumakhelwane kepha ke seyitiko letempilo siyasebenza kakhulu ukuthi manje kugcine kuyi holistic approach ukuthi konke egcine kwendeka la veni Eswatini. Okay, kwagcina nje Doctor, as a cancer control unit nithini nje during this awareness month to save samaswati especially bomake kanye namantombazana ngenzaba ukuthi baye bayonda ema screenings. Sithi nje wonke umuntu lolalele namhla ungibabe ongimake usingani sakhe noma uyini siyacela sicubulo salonyaka sithi learn you are the male partner, you have to learn about cervical cancer, prevent. The female partner, you have to prevent cervical cancer, screen. The female partner, you have to screen for cervical cancer. So siyacucutela nangabe makwakakhakeva wena baba uyalalela namuhla siyacela mana ufike ekhaya mhlenzambama umcucutela noma umbhalele WhatsApp usho ukuthi make asesambe sohlola ndzabatha mdlavuza womlomo wesibeletho nawe wena lona sosingane nawe sibhalelo asesambe akusiki ukuthi mhlawumbe usuku ukuthi lo muntu so unaso lesifo uzama ukuthi manje natholakala kusendvulela njengoba ngichazela ukhona lokulapheka so siyacela ukuthi abatiseke abantu badi bangesaba bavele emtholampilo akuveli kusuke nje kube i-cancer uqale kwendvulela nakwendvulela uyalapheka siyakhuthaza kakhulu emaswatini siyakhuthaza nabo bonke abantu labalaleli ihlelo lanamuhla. Alright, no sibanga kakhulu Dr. Sikhathi sakho mbukeli sawuthi vele ukuthi ngiyo lena i-cervical cancer awareness month lelitiko letempilo sola bayachubeka nekhuthaza sive kakhulu kati bomake namantombazana ukuthi baye emitholampilo bayonda lawo ma-screenings cervical cancer kusesenesikhathi asibahlete market nasibuya sibukada ngaphandle kwakuleli.
We at Eswatini Television Authority are committed to observing the Eswatini Communication Commission's Broadcasting Code of Conduct. Under the code, we are committed to broadcast news that is current, free from hate speech, accurate, balanced, and fair. From politics to business, health, agriculture, courts, and global news, we bring you the latest updates as they happen, when they happen. We cover all the sporting codes from the football pitch to the chessboards. This is Eswatini TV News. Welcome back. Let's take a look at international news. Al Jazeera said on Sunday 2 of its Palestinian journalists in the Gaza Strip were killed in an Israeli strike on their car in what the Qatar-based media network claimed was a targeted killing. The Committee to Protect Journalists says at least 79 journalists and media professionals, the vast majority Palestinian, have been killed since the start of the war. Gathered to pay their respects to the slain Al Jazeera journalists. According to the Qatari channel and the Hamas-affiliated Ministry of Health, they were killed in the early hours of Sunday in an Israeli airstrike in the southern Gaza Strip. The bereaved father of one of the victims heads Al Jazeera's Gaza bureau. He wants the world to be aware of the tragedy, which claimed the life of not only his son, but also dozens of other dedicated journalists before him. What did Hamza do to the Israelis? What did my family do to them? What did the civilians do to them? They did nothing. Yet, the world turns a blind eye to what is happening in the Gaza Strip. It's difficult to establish the exact number of journalists killed in the besieged enclave, where it's impossible for foreign observers to enter or leave. But according to the International Federation of Journalists, at least 79 are believed to have been killed in Gaza in the 3 months of war. Gaza's journalist corps starts out at the beginning of this conflict about 1,000 strong, and between sort of 8 and 10% of their number are now dead. Quite a large number are also injured. And they are continuing to work in really circumstances that it's quite hard, I think, to imagine. They are at the edges of physical collapse, starvation, and dehydration. And yet, astonishingly, they continue to work. The Qatari channel, which has lost 3 of their own since the start of the war, has accused Israel of targeting journalists in Gaza. Over 3 months into their loved ones' captivity, the families of Israelis taken hostage by Hamas say there is growing despair at the slow progress of efforts to get them released and at the lack of information coming from the Israeli government. It comes as some families met with Qatari officials involved in negotiations with Hamas. They have banded together in their anguish and in their determination to see their loved ones freed. This weekend, like most weekends, Hostages Square in Tel Aviv was the scene of mass protests by relatives of hostages still being held in Gaza. Families say they are fed up of being held in the dark over ongoing negotiations. I think there's a general kind of feeling of despair in terms of things moving forward. We've heard that there's a deal on the table. We don't know the progress of this, if it's actually moving forward or not, and where it really stands. And I think the biggest thing is we just don't have a ton of information. Now, over 3 months into their loved ones' captivity, the families say they want to keep up the pressure on the government, some even calling for Benjamin Netanyahu to resign. The Prime Minister says bringing all the hostages home is one of the government's top priorities, but insists the best way to achieve this is by military pressure. Some families have met with Qatari officials involved in negotiations. They say all parties need to double down on their efforts to secure the release of the hostages. We met His Excellency the Prime Minister Sheikh Mohammed. They wished to directly establish contact with us and learn the perspective of the hostage families. They were attentive, familiar with our stories, and showed sympathy to us.
The Qatari government says the recent killing of senior Hamas leader Saleh al-Aruri in Lebanon could further complicate hostage negotiations. The agonizing wait for families continues. According to Israel, of the 250 hostages taken on October 7th, more than 130 remain in captivity. Some are believed to have been killed in operations by the Israeli military aimed at freeing them. U.S. Secretary of State Antony Blinken was holding more talks with Arab leaders on Monday as part of a diplomatic push to stop the war in Gaza spreading further. Blinken met Abu Dhabi's ruler, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, and was due later on Monday to hold talks with Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman before heading on to Israel. From Amman to Doha to Abu Dhabi, all in the space of a day. US Secretary of State Antony Blinken's shuttle diplomacy is well underway in the Middle East. He met with several Arab leaders on Sunday as the war in Gaza rages on. While in Qatar, Blinken pledged to tell Israeli officials that they must do more to prevent civilian casualties in the Strip. We continue to raise with Israel the need to do everything possible to facilitate the provision of humanitarian aid to Gaza, and I will do so again when I'm there later this week. Far too many Palestinians, innocent Palestinians, have already been killed. As the war enters its fourth month, Blinken's focus is also on making plans for a post-war future for Gaza, decimated by Israeli airstrikes. His trip also comes amid fears that the conflict is spreading to the wider region, with Houthi rebel attacks on commercial ships in the Red Sea already a sign that the war is stretching beyond Gaza. Our biggest worry is to have consequences all the time that will keep us in a loop that will never end and will create a real tension in the entire region. So we hope that we see a stop to what's happening to the civilian ships as soon as possible through a diplomatic means. That would be the best way possible. Blinken's mission will also be taking him to Saudi Arabia, Israel, the West Bank and Egypt before he returns to Washington. And so recently, observers say Washington had largely sidelined Turkey in diplomatic efforts to resolve the Israeli-Hamas war, but the visit by U.S. Secretary of State Antony Blinken to Turkey in the last few days signals that has changed. Observers see the decision by Secretary of State Antony Blinken to start his latest regional Middle East tour with visits to Turkey's foreign minister and with President Recep Tayyip Erdogan as symbolically meaningful. Analysts say Erdogan's backing of Hamas initially had Washington largely sidelining Ankara in efforts to resolve the Israel-Hamas war. But Blinken's visit indicates Turkey could have a role to play. There might be a need for Turkish diplomacy and Turkish leverage in convincing Hamas to work with the Palestinian Authority in providing policing and counter-terrorism or even a sort of a basic governance structure for Gaza. And I think there Turkey will have a role. The other issue is, of course, I think the administration has realized that keeping Turkey out is not moderating Erdogan's tone. Washington and Ankara also share concerns about the possible contagion of the war in the Middle East. But Blinken's talks in Istanbul also focused on NATO member Turkey's failure to ratify Sweden's application to join the military alliance. Erdogan insists the US Congress approve the sale of American F-16 military jets. But Washington says Ankara must ratify Sweden's membership first. Analysts say Ankara is skeptical of whether President Joe Biden can deliver, given his ongoing difficulties in persuading Congress to sanction military aid to Ukraine. Biden cannot be exerting pressure over the Senate and House of Representatives for the sake of Turkey. I mean, he couldn't do it in case of Ukraine. He's struggling with that. So how can he do it on behalf of Turkey, which doesn't deliver anything, and on top of it supports Hamas? Observers say Blinken likely warned Erdogan that the longer the impasse continues, the more antagonism will grow towards Turkey in the US Congress.
The ratification of Sweden's NATO membership bid gives Ankara important diplomatic leverage, not only with Washington, but also with the European Union. At the same time, analysts warn that by delaying ratification, will have its motives questioned by its NATO allies because of Erdogan's ties with Russian President Vladimir Putin. Criticism that Turkey is doing this because there's a deal between Turkey and Russia to block or to postpone NATO enlargement, which also includes Hungary. I don't think that's the right way to look at it. Turkey is doing this for its own concerns and in order to maximize the returns to its national interest. With the Turkish parliament due to reconvene later this month, Washington is pressing for an early vote on Sweden's application to join NATO. It's 3 minutes before 8 o'clock. We've come to the end of our show today. Thank you for joining us this morning. If you've just joined us, worry not, you can still watch this episode on our YouTube page, Eswatini TV. Silvaletsa lapho lo mhla ehlelweni. Sabonga ukuthi nikhethe ukuba nathi sanibona kusasa. Asentshini simo setulu. Than snow, deeper than the ocean, wider than the sea. Happy New Year, everybody. Mbugeli wayo iGospel Impact. See iGospel Impact nathi